What is dit? What is dat? Two more questions we're going to learn how to answer today on Easy Dutch 101. Wat. Wat. The W here makes a V sound. The A is just like the short A we learned before, so it's an ah. Wat. And this means what? Wat is dit? Now, this is just like the English word is, except we pronounce it is with an S sound, not with a Z sound like we usually do in English. So is and not is. And dit means this. So this says, what is this? Wat is dat? Wat is dat? And that simply means, what is that? So if someone comes up to you and says, wat is dit? Or wat is dat? How would you answer them? You would start off by saying, dat is een, and then whatever the word is. So if someone says, wat is dit? Or wat is dat? And I see this, then I will say, dat is een kat. Kat means cat. But if someone says, wat is dit? And I see this, then I would say, dat is een hond. Hond means dog. The D on the end of a word in Dutch is always pronounced as a T sound. So not hond, but hond. Hond. Remember last lesson, we talked about jongen and meisje. So if someone says, what is that? And I see a boy, then I can say, dat is een jongen. Simple as that. Or if it's a girl, I can say, dat is een meisje. The same thing with man and vrouw. Wat is dit? Dit is een pen. Pen sounds just exactly the same in Dutch as it does in English. Dit is een pen. Now, I don't want to say dat is een pen necessarily because I'm holding it in my hand right now. I should say the word for this. And if it's laying on the table across the room, then I would say dat is een pen. Let's try a short exercise. I'm going to ask, wat is dat? And something will appear here on the board. And then you will say, dat is een, and whatever the word is. Wat is dat? Dat is een jongen. Wat is dat? Dat is een meisje. Wat is dat? Dat is een hond. Wat is dat? Dat is een kat. Wat is dat? Dat is een pen. Okay, now let's try it a little bit of a different way. I'm going to ask, is dat een, and then I'll have a word and an image on the board, and you say either ja or nee. It's going to be pretty easy. Okay, here we go. First one. Is dat een kat? Nee,
Is dat een kat? Nee. Is dat een kat? Ja. What about this one? Is dat een jongen? Nee. Is dat een jongen? Nee. Is dat een jongen? Ja. One more. Is dat een pen? Nee. Is dat een pen? Nee. Is dat een pen? Yeah. We're going to do it again, but a little bit differently this time. So instead of just yes or no, let's make a complete sentence out of it. If I said, is dat een meisje? Well, it is. So we would say, ja, dat is een meisje. And if I say, is dat een meisje? And it's clearly not, then we need to say, remember how to say not a? Geen. Nee, dat is geen meisje. Okay, here we go. First one. Is dat een kat? Ja, dat is een kat. What about this one? Is dat een kat? Nee, dat is geen kat. Is dat een jongen? Nee, dat is geen jongen. What about that? Is dat een jongen? Ja, dat is een jongen. Is dat een hond? Ja, dat is een hond. Is dat een hond? Nee, dat is geen hond. And here's a tricky one. Ben ik een man? Am I a man? And the answer, of course, would be, ja, ik ben een man. Wat ben jij? Here's a new word. Jij actually translates to you. Now, we could also say, wat ben je? We do this quite a bit in English also. Though we don't have a ya in the written language, we do use it a lot. What are ya doing? Or how are ya? It's just a simpler way of saying it. But ya can always replace yay. The ij here is just like the ei in meisje. Yay, meisje. And in case you haven't figured it out yet, this means, what are you? Wat ben jij? That's all for today's lesson. Tot de volgende keer.